Hello guys, welcome back to English with Miss Chami. First of all, I'd like to say subscribe to the channel, hit the bell icon and give all, share this video, give you a thumbs up if you have not already. Today we are going to learn about parts of our body. අපේ ශරීරයේ කොටස්. ඉතින් මේක grammar lesson එකක් නෙමෙයි. ඔයාලා දන්නවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, කතා කරන්න grammar, pronunciation වගේම vocabulary එකත් ඕන වෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලගේ vocabulary එකත් build up කරන්න ඕන කියලා. අපි ශරීරයේ කොටස් වලින් පටන් ගමු. ඊට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව තව වචන එකතු කරගමු. Alright. Let's go. H-E-A-D head ඔළුව H-A-I-R hair හිසකෙස් E-A-R ear කන E-A-R-L-O-B-E earlobe කන අග අපි කරාඹු දාන්නේ earlobe එකට N-O-S-E nose නහය M-O-U-T-H mouth කට E-Y-E ඇස eye E-Y-E-B-R-O-W-S eyebrows ඇහිබැමි N-E-C-K neck බෙල්ල L-I-P-S lips තොල් T-O-O-T-H tooth දත T-E-E-T-H teeth දත් C-H-I-N chin නිකට C-H-E-E-K-S cheeks කම්මුල් T-O-N-G-U-E tongue දිව N-O-S-T-R-I-L-S nostrils නාස්පුඩු E-Y-E-L-A-S-H-E-S eyelashes ඇහි පිහාටු E-Y-E-L-I-D eyelid S-C-L-E
R A sclera. ඇහි සුදු ඉංග්‍රීසියට අපි කියනවා sclera කියලා. I R I S iris. ඇහි කළු පාට කොටසට iris කියලා කියනවා. P U P I L pupil කියලා කියන්නේ මැදම තියෙන පුංචි කළු පාට බෝලෙට. S H O U L D E R shoulder උරහිස. C H E S T chest පපුව. B R E A S T breast කියලාත් කියනවා පපුවට. ගැහැණු පපුවකට අපි breast කියලා කියනවා. chest කියනවා පිරිමි පපුවකට. F O R E H E A D forehead නලල. B E A R D beard රැවුල. මේ යට වටේට තියෙන රැවුලට කියනවා beard කියලා. M O U S T A C H E mustache. mustache කියන්නේ උඩු රැවුලට උඩ තියෙන මේ ලස්සන රැවුලක් ඒකට කියනවා අපි mustache කියලා. A R M S arms බාහුව. A R M P I T armpit කිහිල්ල. H A N D S hands අත්. W R I S T wrist මැණික් කටුව. අපි watch එක බඳින්නේ. අපි watch එකට කියනවා අතේ බඳින watch එකට wrist watch කියලා. මැණික් කටුව කියන්නේ ඒ watch එක බඳින කොටස. wrist. E L B O W elbow. elbow කියනවා වැලමිටට. S T O M A C H stomach. A B D O M E N abdomen. B E L L Y මේ තුනම අපි කියන්නේ බඩට. stomach, abdomen, belly බඩ. W A I S T waist. waist කියනවා අපි ඉනට ඉන waist. B E L L Y B U T T O N belly button.
belly button කියනවා බුරිය. ඒ වගේම N A V E L navel කියලාත් අපි කියන්නේ බුරියට. L E G leg කකුල. N K N E E S knees knees කියලා අපි කියනවා දන හිස් වලට දන හිස්. T H I G H S thighs thigh කියනවා අපි කලව thigh. C A L F calf බත් කෙන්ඩ. B O T T O M bottom. B U T T butt. B U T T O C K S buttocks. buttocks bottom කියන්නේ තට්ටමට. මේ තුනම අපිට කියන්න පුළුවන්. තට්ටම. B A C K back පිට. H E E L heel විලුඹ. F O O T foot යටිපතුල් දෙකටම කියනවා feet කියලා. F E E T feet. A N K L E ankle වලලු කර. T O E S toes කකුලේ ඇඟිලි. N A I L S nails නියපොතු. F I N G E R S fingers අතේ ඇඟිලි. T H U M B F I N G E R thumb finger මහපට ඇඟිල්ලට කියනවා thumb finger කියලා. I N D E X F I N G E R index finger දබර ඇඟිල්ල මහපට ඇඟිල්ලට පස්සේ තියෙන ඇඟිල්ලට කියනවා index finger කියලා. M I D D L E F I N G E R middle finger මැද ඇඟිල්ල මැද තියෙන ඇඟිල්ලට කියනවා middle finger කියලා. R I N G F I N G E R ring finger අපි කියන්නේ මුද්ද දාන අපි ඇඟිල්ල වෙද ඇඟිල්ල කියන්නේ ring finger. P I N K Y F I N G E R pinky finger
සුලංගිල්ල baby finger කියලාත් අපි කියනවා. සුලංගිල්ලට B A B Y F I N G E R baby finger. Okay. Practice these words. Use these words. Thank you so much for watching this video. Again, subscribe, share this video, give you a thumbs up if you have not already. Bye bye. See you soon again. Have a nice day.